يعطيك العافية دكتور. دكتور موجود؟ أهلا. أهلا فيك دكتور، وآسفين على التأخير، مستني الطلاب يدخلوا عشان قبل شوي أفطرنا يعني. اليوم معنا الدكتور استشاري جراحة استشاري جراحة وعامة ومناظير من كندا، عشان يحكي لنا أكثر عن تجربته في اختصاص في كندا وكيف نوصل للطريق، كيف نوصل لكندا. فبديش أطول في مجال إنك تعرفنا حالك وتحكي لنا أكثر عن تجربتك دكتور. مساء الخير جميعا شباب. شكرا لاستضافتي ونعمل لكم التوفيق إن شاء الله في مسيرتكم العلمية. I assume you're all in one country or different country, guys? One country, Jordan. You're all from Jordan, right? السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، أهلا. آسفين على التأخير، الصراحة أنا هلأ رجعت من صلاة التراويح، وعلمك مشان الوضع هيك بالقدس، فصراحة حكوا عني صلاة العيد كمان وتأخروا، آسف. No problem. أنا سوار بن موسى اللي حكت معك على الخاص. أهلا سوار. رح أعرفهم فيك بالأول. معنا الدكتور عبد الرحيم العواشز، استشاري جراحة عامة ومناظير، صح؟ هنا. أوكي، أنتوا بلشتوا قبل؟ لا we just open the microphone now. طيب أوكي، بنقدر هلأ نبلش صح؟ هلأ ببعث لهم كمان الطلاب، أتوقع هم يتجمعوا هلأ بيكونوا. بنقدر نبلش دكتور. Yeah, we have 26 person I think in the participants. So basically, I just wanted to I just ask a question just to understand who are the audience, and I assume you're from one medical school or different medical school, guys? نحن different medical schools. Okay. وكلنا from Jordan. No, mostly from one medical school, Yarmouk University. Okay. بالتوفيق إن شاء الله. And which year are you guys? 1 year or different levels? لا, different years. Different years. Yeah. So have you met with other people from different like from different countries, like background, like from the United States or UK or this is actually, we had many sessions before this. One is about USMLE, examination board of Germany and examination board of I think UK labs. Yes, yeah. And the one today is for Canada, right? Oh, perfect. So this way you have an idea about how is the process in other countries, and the process yes. Like we're trying to like draw our route in our medical schools, and we like to know when to start studying for Canadian boards and other boards. We like to have like an introduction about the process. Sure. That we're gonna have. Sure. So just to give you an idea how this thing works, like the first thing to be recognized, the most important thing is, and I'm sure your university is recognized by World Health Organization. So this is very important, because if your medical school is not recognized, then this is a problem. But I assume that your medical school is recognized, and that shouldn't be an issue. So when you try to go to different country, this country has certain standard, and they want to make sure that your medical school or your what you learn is match their standard. And the only way to do that is to come up with these, we could call them a qualifying examination or evaluation examination. And this process is different from country to country. It could be easy and reasonable in some countries, and it could be a little bit difficult
in some countries. The issue is not really the difficulty of the exam or the process itself. The problem is the end point where you need to enter the system, and that could be really difficult in some countries and could be easy in some countries. I think if I'm in your position, guys, I would be really aiming, and you're doing great. You're doing the right thing. It's the time to know about these things at your level, and I think here in Middle East, medical schools and training is fine. I think medical school is great. When it comes to the residency training, there's like a lot of variation between different countries. But training in Europe or in North America, it's really different, and it's worth to seek, if you could, a training there. It would build your knowledge better. It would build your skills better, and most important, it's really unique experience for yourself, because you're going to be exposed to different culture, and it's great way to learn a lot of things about, as a physician, you really need, it's not all about the knowledge or about the skill, it's about the human being himself, and being exposed in one of these countries. I think it's a good idea. So I really encourage you guys, if you could do it, then you try to do it. You try your best. And the best time to start is in your medical school. If I'm in your place and knowing what I know now, and to get the best chance, I would aim for the United States, because you would have really, it's huge comparing with Canada. Canada is like the population and number of medical school and training centers is equivalent to New York City, basically, because population in Canada is about 32 million. Population in New York City, it's almost the same. So you have limited, that's one thing. You have limited really number of training programs in Canada. That's one thing. The other thing is the process is a bit really difficult in terms of getting there. You could just do all the exams. You pass them really high grade, but still you cannot really get in the system, because you can't practice without getting in a training program. And there are a lot of, even with Canadians themselves, there are some Canadians who try to get in the system in the residency program, and they couldn't. And I'm not saying this just to exclude this, still possibility. And I think if there are people wanted to go there, I think it's possible. But if it doesn't really matter much to you, whether it's Canada or the state, I think getting in the state is way much easier. The USMLE exam, the material, there's a lot of materials available. It's easier to study for it. And now with the change that they made in the exam, I think there might be a better chance for the international student to get in the state for a training program. And more important is you would have more chance to get in the system, in the training program there, because there's like tons of programs there, and it depends on what you are seeking, but your chance is way much better to get in the state. That's my personal view. The other thing that I would consider if I don't really want to do the USMLE exam, I think Germany, I heard it's easy to get in the process. And at the end of the day, I think doing a training in Germany or in the state or in Canada, if you were planning to come back to Middle East, to come back home and practice, I think you're gonna get the training that you need. I think you're gonna get the training, the experience that you need. And I think the difference is
is not really big between all these countries. So basically, if you're aiming to go for, if you wanted to really to get in the system in Canada, the first thing you could do is the first step is the medical, like the Canadian medical exam evaluation, or Canadian Council evaluation exam. And this one you could do it at the end of your medical school. And basically, it's very reasonable. It's not really difficult exam. Of course, for any exam, you need really to get the material, to get questions. And I think if you look into it in the internet, I think you might find some old questions, and the key for these exams to solve and to expose to these questions and to study them. So basically, this exam just evaluate it's equivalent to your medical school. They wanted to make sure that your medical school, you learn what you need to learn in medical school. So they would just, it's maybe 300 questions, and it's all over. You wouldn't have much basic of it. It's more or less clinical. So you'd have questions from surgery, from medicine, from pediatric, from all these kinds of stuff. And I think you could get a reasonable grade. It's not a problem. And you didn't really, it doesn't matter how much you obtain, as long as you pass the exam. I think this is what matters. So this is the first step. Then you need to, if you're planning to get there, then there's another exam, which is the qualifying exam number 1. And this could be done when you are in your training program, when you finish the first residency, year of residency. So you could basically, if you're lucky enough to get a position, a training position in Canada, then all what you need is the evaluation exam, the first exam, which is easy to pass. The problem is they have the match system, like the state. So what they do for the match system, the first cycle goes for the Canadian graduate student. The first match is for the student who graduated from a medical school in Canada. And what's left, if there's position left from each program, then they give it to what they call them international medical graduates, which is any student, even if they are Canadian, who went to a medical school outside of Canada, they call them IMG, international medical graduates. And those people would compete for what left from the first cycle of match. And most programs, they would have 3 or 4 positions left. Imagine how many students would be competing for these limited seats. And they would give priority for people who are sponsored. So there are some position will be given to students who get sponsored by their country for scholarship, because it gives them money for the medical school, and that's a good deal for them. Then what left would be for people who doesn't really have sponsor, and they are trying to get in the system. So every year there are a number of students who are from outside countries, from international medical graduates, who get there. There are people who get in the system, but it's really very limited numbers. So what's your chance to get in a training program in Canada comparing with the state? I think you have way much better chance to get in a program in the state than in Canada, but it's not impossible. It's possible if you really
be lucky to get like high grade in your medical school and good recommendation. And I think the key is to do some elective there. There are some university that they would take international medical students. All what you need is just to get somebody who will accept to have you in their unit, and that's easy. If during summer, if you wanted to go there, I think all what you need is just to contact. There are I don't know if you are. I think you're through the International Medical Federation. Is that true? One of you guys, a member of that International Medical Federation. Oh, sorry. Okay. Sorry, I just see your note that you want me to speak Arabic. So basically اللي كنت أقوله إنه فرصة إنك تروح إن أحد ينقبل في برنامج في يعني training program في the United States في أمريكا أسهل بكثير من المحاولات إنك تخش في برنامج في كندا لأسباب ذكرناها، اللي المقاعد محدودة، عدد السكان وعدد الكليات وعدد البرامج التدريبية قليلة في كندا مقارنة بأمريكا. فأنا لو مكانكم وما عندي يعني سبب قوي إني أروح لكندا، ححط محاولاتي يعني أوفر طاقتي ومحاولاتي لأوروبا أو لأمريكا، لأن الفرصة أنك تحصل على مقعد تدريبي في أمريكا يمكن أسهل بحكم عدد التخصصات وتوافر الفرص وسهولة يعني الحصول. أعتقد إن بسبب وجود ماتيريال كثيرة لليوسم إكزام سهل المذاكرة له، يعني في كتب كثيرة، في مصادر كثيرة تقدر الطالب يعني يقدر يحصل عليها بسهولة ويستعد للاختبار، مقارنة بالاختبارات الكندية ما هي مشهورة. وحتى يعني إذا ما تعرف طلاب عندهم الأسئلة وعندهم الماتيريال حقت الاختبارات الكندية، صعب إنك تحصل عليها من الإنترنت، أو وحتى ما في كتب يعني شائعة وقوية تستخدمها علشان تحضر الاختبار الكندي. بس ما هي مستحيل، يعني إذا في أحد عنده سبب قوي إنه يروح كندا يقدر يحاول. أنا ما أبغى، إذا تبغى تحاول في أكثر من جهة يكون مناسب. اللي فهمته كمان من الناس اللي راحوا لألمانيا إنه سهل الواحد يخش النظام الألماني، كل ما تحتاجه اللي هو اللغة الألمانية سهل. يعني أعتقد إنك تتقن اللغة، يعني تدرس اللغة شهر أو شهرين، أعتقد دراسة اللغة أسهل من إنك تحضر الاختبارات اليوسم اللي أو الاختبارات الكندية. وفي نهاية المطاف يعني إنك تخلص يعني تدريبك من ألمانيا أو من أمريكا أو من كندا، في نهاية النهار أعتقد إن الوضع مقارب، يعني ما عندك مشكلة. يعني حيكون التريننج حقك إن شاء الله كافي إنك تبني المهارات اللي تحتاجها علشان تكون ناجح في المجال اللي أنت ترغب فيه. بالنسبة تفضل. أقدر أسألك سؤال؟ أسف على الإزعاج. إنه هلا ليش طيب إنه كندا كثير صعب إنه ندخل بتريننج بروجرام عندهم؟ ليش كثير صعب؟ إيش اللي صعب فيه؟ ندرة المواقع، البوزيشن المتوفرة. كندا عدد سكانها قليل، وعدد الكليات مجموع كليات الطب في كندا يمكن 11 جامعة، 11 كلية. لما تقارن 11 كلية بعدد المراكز اللي في أمريكا مثلا أو في ألمانيا، العدد كبير. كل ما زاد عدد الكليات أو البرامج التدريبية كل ما كان الفرصة أكبر.
إحنا ليش حبينا نعرف عن كندا كثير؟ لأنه صراحة بالسيشنات اللي قبل كنا ناخد حكى لنا دكتور عن IFMSA-YU إنه كثير كويس، بس فيه له كمان مساوئ من ناحية إنه مثلا كثير صعب يطلع لنا competitive specialties مثلا. يعني كثير في مثلا surgery إشي كثير يعني صعب بالنسبة لنا كطلاب international إنه يطلع لنا. وهاي يعني التخصصات اللي كتير مطلوبة صعب لإلنا طلاب الانترناشنال إنه يطلع لنا بأمريكا. فإحنا كنا حابين إنه نطلع مثلا أوكي كندا ممكن إنه يكون أسهل لهاي الكومبتيتيف سبيشالتيز ولا لا؟ لا أبدا، لسبب الإشكالية إنه عدد البرامج التدريبية في كندا قليلة جدا، يعني يمكن أقل من 10% مقارنة بأمريكا. في كندا كل البرامج التدريبية خاصة مثلا في الجراحة مثلا أو ENT ما تتعدى 10 برامج تدريبية، وكل برنامج تدريبي يعني بالكثير يأخذون 5 أو 6، والأولوية تكون للناس اللي متخرجين من كندا. في النهاية تحصلين فيه يمكن يبقى بوزيشن أو في كل الدولة أو يعني موقع أو موقعين، والموقعين هذا في أقل شيء فيه 500 أو 600 طالب يتنافسون عليه. فهي حكاية الأعداد النمبرز، يعني مقارنة بأمريكا الفرص في أمريكا بتكون أعلى، يعني بيكون الفيكنسي أو المواقع اللي تبقى بتكون مقارنة بكندا أكثر بكثير. الشيء الثاني ألمانيا أتوقع أنه خيار كويس، لأنه ولحد هلا كثير حكون انه المانيا اسهل لنا كطلاب انترناشونال ان ندرس هناك، بس هي بتصفي اللغه. اي بالضبط، واللغه ما هي يعني لما تقارنين حكايه اللغه بالاكزام والبروسس، اللغه سهله. يعني اذا رحت هنا، اذا فعلا مصممين الواحد يروح هناك شهر شهرين بس يتعلم لغه، او يبدا يتعلم لغه حتى من خلال الميديكال سكول، واوريدي يعني تلقائيا حتتعلم اللغه، ما هي مشكله من خلال شهر او شهرين بعد انتقالك، او بعد ما عندك مشكله، اللغه حتجي ما هي. دكتور ايش اللي خلاك طيب تنقي كندا مثلا؟ لانه كل اللي كان لي ما كنت اعرف، يعني لو كنت زي ما قلت لك، لو كنت اعرف ما اللي اعرفه الان يمكن ما كنت رحت كندا، يمكن كنت حاولت اروح امريكا وحاولت اوروبا. كان معظم المدرسين كانوا من كندا، فكنت متوقع انه بس هذا يعني الخيار الوحيد كندا، وما كان صعب وما كان سهل اني اخش السيستم. يعني احتجت اني 3 مرات يعني احاول اني اخش، يعني سويت الاختبار، عديت الاختبار من اول مره، بس لما اقدم على الانترفيو تجيني انترفيو واروح اسوي انترفيو، وبعدين it goes to someone else لانه الكومبيتيشن عالي. فاضطريت اني استنى، يعني تخيلي 3 محاولات، يعني 3 سنوات الى ما قدرت اخش في السيستم. بس ما شاء الله دكتور، يعني انه بس بالاخير وصلت للي بدك اياه ما شاء الله. اعتقد اذا احد مصمم، هو اذا احد مصمم حيحصل عليه. بس زي ما قلت لك، يعني لو كنت احاول على امريكا او المانيا يمكن اخش يعني من اول محاوله او من ثاني محاوله بالكثير يعني. وزي ما قلت لك في اخر النهار يعني ما تفرق بشكل كبير. التدريب اعتقد خاصه في امريكا ممتاز، يعني ما في مشكله، احيانا يمكن حتى يكون افضل من كندا بالنسبه للتدريب نفسه. البراكتس اذا الواحد يبغى يستقر ويعني يمارس، يمكن كندا افضل من امريكا من ناحيه الممارسه، بس من ناحيه التريننج ما في فرق كبير بين كندا وبين امريكا في نهايه النهار. فاتوقع اذا يعني if you want to work smart، يعني تبغين الواحد يعني يشوف اعتقد المحاولات على امريكا يمكن افضل. اذا يعني if you really want to go to North America، اوروبا خيار جيد. يعني اليو كي اعتقد ما خاصه مع التغييرات اللي صارت في البرنامج التدريبي الان، صار يعني اتوقع انه خيار كويس. والمانيا يمكن هي الاسهل
خاصة الناس اللي ما يبغون يعني يضيعون وقتهم في اكزامز وفي صعوبة انهم يخشون على المراحل الاكزامز هذه. اتوقع المانيا يكون خيار جيد. وفي نهاية النهار يعني محصلة في الاخير، خاصة بعد ما تخلصون التدريب وكذا، في نهاية النهار يعني ما تفرق، الفروقات هذه تكون ضئيلة. دكتور، في حدا بالكومنتس بالشات بيسألك إنه إيش لو in your opinion do you prefer Germany or United States؟ No, I'll go for the States if I'm willing. إذا عندي الرغبة إني أسوي الاختبارات اللي يسمى لي، وأعتقد إنه خيار جيد بالنسبة لكم يعني. حتى من الآن حاولوا في اليوسم اللي، حتى لو غيرتوا اتجاهكم بعدين ورحتوا ألمانيا ورحتوا اليوسم اللي شيء يعني عالمي standardized و it's good to have it. خاصة حتى لو بعد يعني مثلا سويت تدريب مبدئي في ألمانيا وبعدين تبغى تسوي فلوشيب أو تدريب تخصص دقيق في أمريكا ويكون عندك اليوسم اللي حتكون يعني فرصك أكبر بكثير. طيب دكتور، هلا إذا سمحت بتنصحنا نعمل بوست كليركشيب أو نعمل إكس كليركشيب على جامعة باليونايتد ستيتس أو بكندا؟ جدا، يعني أعتقد إنه شيء ضروري إذا تقدرون تسوونه. كل الخيارين كويسة يعني. فيه إذا خشيتوا على في موقع لل International Medical School Federation، هذا تقدرون تقدمون خلاله بالنسبة للإلكتيفز كذا وما يساعدونكم يعني. بتقدر تعطيني اسمها لأنه أنا بقدم بالعادة على IFMSA. إيش IFMSA؟ هاي الأمريكان، هاي لأمريكا كاملة بيقدموا عليها إنه إذا بدك تعمل كليركشيب أو بدك تروح على ميديكال سكول أو زمالة. أوكي. وكتير بيطلبوا شغلات يعني، كتير طلبهم كتير طويل، بس إنه المفيد فيهم إنه بتقدر تقدم نفس الطلب على أكتر من جامعة، يعني ما بتضطر إنه كل جامعة تروح تعمل لها admission وهيك. أوكي. هم already بيتواصلوا مع كل ال universities. Okay. I'll just send you the so no. Can you doctor بعتها privately? Yeah, I'll just send it. International. I think it's the same thing that you International Federation of Medical Students Association. I'll just copy it and paste it. So because لأني through this I got يعني خلال هذا أذكر كان في طالبة من ألمانيا جاتني يعني خلال يعني عن طريق IFMSA Association of American Medical Colleges. Oh no, this is طيب دكتور، شغلي هلا لانه انت اختصاص وهيك، هلا في بالعاده يعني اسابيع بصنفوهم بيكون في international summits، تنصحنا ان نحضرهم بالفاونديشن years؟ ما اتوقع. اعتقد اسهل شيء بالنسبه لكم تسوون elective clerkship يعني. المشكله انه الاكس كليركشيب بدها وقت، يعني مثلا نحن هلا مثلا انا سنه اولى، هلا اذا بدي اعمل اكس كليركشيب لازم اقدم قبل سنه، فانه لسه بكير علي، واذا بدي اعمل internship برضه انه هلا الوضع مش كتير. فإنه ايش بتنصحنا؟ في اذا تخشي على ماجيل، there's like McGill University، هذه في كندا. هذه سهل انك تسوين في الصيف، انك تسوين ان الشخص يروح يسوي معهم كليرش، خاصه في التروما مثلا في التخصصات الجراحيه. اتوقع انه ما هي صعبه بشكل كبير. هذه ماجيل ودلهاوسي. ادخل شو على موقع الجامعه you look for like medical student and then international medical school international medical student clerkship. وفيه coordinator تقدرين ترسلين ايميل لهم، وكلها يعني they will forward your email لل certain units
واذا عندهم يعني غالبا ما they like to have students، خاصه اذا somebody persisted اتوقع ما هي مشكله، اتوقع انه بيكون سهل، العمليه سهله. بس هو افضل شيء بالنسبه لكم انه تسوي كليركشيب. السمت والكونفرنسز وهذه ما اتوقع انها يعني it's very short meeting they didn't the best thing is إنه دكتور هم بيعملوها لعدد ساعات طويلة، إنه هدول بيكون international summits، يعني مثلا بيكون طول الأسبوع كل يوم مثلا على الأقل 6 ساعات. أنا ما بعرف، أنا حضرتهم لأنه مثل ما بتعرف إذا الواحد بده يروح سيرجري مثلا نيورو سيرجري، أنا مثلا بدي هلا هذا التخصص إنه الروت تبعه كتير إنه معبى يعني سنوات، إنه أما بدك أول شيء foundation years بعدين بدك تعمل الأسقف، وفي إنه أكتر من امتحان. فأنا اللي حبيت فيهم إنه بيحكوا لنا كيف إنه أنا بدي إنه يكون في مكان ألجأ له منشان أعرف كيف الطريق راح يكون، أرسم طريقي، إنه إذا بدي أكمل إشي راح أقدر أو لا. هو يعني هلا في منظمة اسمها أسيت، أنا صرت معهم بالعادة، Association of Surgeons in Training. اوكي. بحضر لهم بس ما بعرف إنه مش كله مناسب بحس. إيش بتنصحنا؟ الإشكال هي كل شيء يعتمد على مدى قبول الفرصة إنك تنقبلي في برنامج تدريبي. يعني مثلا نيوروسيرجي في كندا there are like ممكن في 10 أو 10 برامج تدريبية للنيوروسيرجي. الشيء الكويس بالنسبة للنيوروسيرجي إنه الآن صار عزوف من الكنديين عليه، لأنه يخشوا البروجرام وما يحصلوا وظائف بعدين، المقاعد محدودة لأنك إنهم براكتس بدوا يعزفون عنها. فإذا أفضل فرصة بالنسبة لك مثلا إنك تروحي تبحثي عن ال residency program neurosurgery. There are like in Canada, for example, and somehow you're gonna get the list of these programs. There is no more than 10 or 12. And you just find the program directors, contact, and you start and send them email. Tell them that you are from this place and you're really interested to get in the program. If they are nice enough, they would say, okay, you could come for clerkship, for elective. And I think this is the best way to get in the system. If you get elective and you work with them for weeks, they will give you recommendation letters. They might really help you if they want, if they like. I think this is the best way to get in the system, and that's applied for programs in the state as well. لأنهم تقدم عليهم أعداد كبيرة جدا. If they didn't really know you, if you're not really standing out, الفرصة بتكون أقل. أفضل طريقة إنك to maximize يعني تزيدين فرصة إنك تخشين، إنك تسوين شيء معهم من البداية، إنك تتعرفين. وأسهل شيء بالنسبة إنك تروحين هناك بالنسبة للستودنت. When you are really graduate, when you are not a student anymore, مو سهل إنك تروح تسوي elective أو clerkship في أي مكان هناك. لازم تسوي الاختبارات الرخصة وما الرخصة. بس بالنسبة للستودنت أسهل شيء بالنسبة للستودنت إنهم يسوون clerkship خلال medical school، خاصة السنة الأخيرة من الميديكال سكول. هذا أفضل وقت. وفي هناك يعني it's almost free access. بعد كذا بعد ما تخلص إذا تبغون تروحون كطبيب لازم تسوين الرخصة، ويعني حكاية طويلة يعني ما يسهل. فهذا أفضل طريقة. يعني إذا تبغين تعرفين عن البرنامج مثلا، أفضل طريقة إنك تشوفين كم من تخصص وتحاولين تسوين روتيشن معهم أو على خبرتك إنهم I think most of them need someone to get one of them USMLE steps or something. I'm not quite sure. During medical school خاصة في كندا ما يحتاجون منك أي exam. I remember when I was there, we get students from Lebanon. They don't really have any. I think America does. Huh?
أمريكا I think maybe. America does need, yeah. I think أمريكا maybe بس بالنسبة لكندا خاصة McGill University it's one of the sorry I spelled it wrong. But can you send it in the public chat? I think you sent it last time in the private chat privately. Is it now? Oh, Someone with the attendees. yeah. No, not yet. Let's see. I'll just send it to you, and you could send to chat. Okay, I think you can send me it on private chat between me and you, Peter. Yeah, if you could. I don't know. For some reason, I can't get it to everyone. So McGill University and Dalhousie University. So these, they don't really require anything. I think they just wanted to know, and that's the federation, this one as well. Is it hard to get clerkships in these universities or not? No, it's very easy. In terms, they don't, if you get acceptance by a physician there, then it's very easy. They don't really require any exams. They all what they need from something, a letter from your dean that you are a medical student in this university, and just your CV, and yeah, it's very basic. That's if there's somebody well. Again, if you went through the International Federation of Medical Students, they could help you. Today we belong to the IFMSA, International Federation of Medical Students Association, our program now. But IFMSA Jordan, yeah. Yes. Today's meeting is one of their programs, yeah. Yeah. So if you wanted to go their website, and I think there's a process, and they will help you how they will give you an idea how to get in the system, because I get at least 2 students from Germany through this, through International Federation of Medical Schools. But Doctor, do I need to have insurance like هلا في كتير students بيروحوا هناك إنه لازم يكون في معك insurance على الأقل مشان إذا صار في خطأ طبي أو شيء مثل هيك. No. إنه في observership في شيء بيكون enrollment surgery صح؟ لا ما تحتاجين أي شيء، ما تحتاجين. you're a medical student ما في كندا ما تحتاجين أي شيء. اللي تحتاجينه ممكن ترتيب السكن، أحيانا عندهم سكن للستودنت، أحيانا ما عندهم سكن للستودنت، وتذاكرك تدفعينها ما حيدفعوا مالك. هذا اللي تحتاجينه، غير كذا ما في شيء ثاني. هذا حسب معرفة خاصة ماجيل يونيفرسيتي. إذا حاولتي في ماجيل يونيفرسيتي وخاصة تروما بروجرام هناك ما عندهم مشكلة يقبلون من الستودنت. طيب هلا دكتور إنه منشان الكنديان بورد هلا هو كمل ستيب بيشبه اللي يسمى الإي 3 ستيبس ولا كيف؟ هو زي ما قلت لك، أول شيء في الإيفالويشن إكزام هذا لازم تسوينه. وبعدين هذا الإيفالويشن إكزام يخليكي تقدرين تقدمين على البرامج التدريبية. وإذا تبغين تسوين تمارسين في كندا تسوين اختبارين كمان إضافيين اللي هو qualifying exam. That's all what you need to get there is the evaluation exam. وتقدرين تسوينها في آخر سنة في الميديكال سكول هنا في الأردن. هلا هو من حيث إنه المبدأ هي بتكون easier، التربية تبعها easier than other countries. Yes. Number of the exam is less بالنسبة للكنديان، بس المشكلة الإشكالية اللي هو ندرة المواقع التدريبية، ندرة يعني ما هو سهل إنك تخشين برنامج. سبوتس يلي هنيك قلال صح؟ أقل من أمريكا، إنه بس السبوتس المشكلة. أقل البوزيشن أقل بكثير. هذه الإشكالية. الكومبيتيشن عالية جدا. يعني في أمريكا مثلا position there are like 15 people competing for that position. في كندا حيكون 150. بالنسبة للسبيشالتيز
بيأمنوا كل specialties؟ تختلف، لا تختلف. في أمريكا كل سنة يعني إذا تبغين تروحين تشوفين الإحصائيات حق الماتش they have like the match system they call it residency matching system. هذا كل سنة كل يعني أحد يبغى يخش في الريزيدنسي بروجرام لازم يخشون في الماتش. هذا يعطيك إحصائيات إيش البرامج اللي تبقى فيها مقاعد. كل سنة في أمريكا في مقاعد تبقى يعني ما حد يقدر يشغلها. بس يعني تعتمد على تخصصات يعني مثلا nuclear radiology for example كل سنة في position أو two position ما حد ملاها يعني ما حد عباها. بالنسبة للتخصصات الثانية مثلا dermatology شوية very competitive بس في الأخير أحيانا الحظ يعني له دور. ف يعني في فرصة يعني فرصة أكثر في أمريكا أكثر من كندا. وبالنسبة لألمانيا هي ألمانيا اللي فهمته إنه سهل جدا يعني طالما عندك اللغة سهل تخش في السيستم. Actually, yesterday's meeting was about the facharts. I think they called facharts like yeah. Board Germany. بالضبط. فأنا لو يعني إذا أسهل الطرق ألمانيا بعدها يمكن اليوكي وبعدها أمريكا. كندا ما يعني إذا ما حد الشخص يعني ما يبغى لأن في ناس مثلا يبغى يستقر في كندا أو يمارس في كندا أو أهله في كندا إذا ما في طرف معين أتوقع أنه ما هو من الحكمة أن الواحد يحاول في كندا. بس دكتور هلا بالجديد كمان اللي في فرنش فتحوا فرنش يونيفرسيتيز تنصح إنه لأنه الموضوع جديد هم already بدهم ARBs بفرنسا هلا بتنصح إنه الحد يروح على دولة جديدة لأنه مو كتير هنيك يعني هلا إما بتعلم German أو French. French is good as well. I would consider French as well. The system for French is Europe is يعني any program سواء في Germany, UK, France, or even other European country, you're gonna be fine. When you finish your training, you have the standard that you will be happy about your training. Do you recommend starting with like learning German or like starting to study for the IFMSA-YU steps? I would do both. It depends really what. In the same time? It really depends on what you. If you're not really, if you don't have really good reason to go to America, then I would say just study Germany, and once you finish your medical school, go there, take another month of language there, and start your life there. That's my personal advice. Another question is about can I have a research opportunity when I do electives in Canada or USA? Yes, they would be way much happy to involve you if you wanted to do research. It's very they won't be able to do research because nobody really wanted to do it there, especially people who works there in practice. They want somebody to do it for them. في ناس كثير يروحوا يعني لأمريكا كريسيرش فالو هذا ما تحتاج HST ما تحتاج رخصة طبية وما تحتاج وبعدين تبدأ من هناك يعني تسوي اليوسم اللي في ناس يسووا زي كذا يروحوا هناك كريسيرشر وبعدين يبدوا هم while they doing research which is a smart idea بس إنه ما مضمونة لأنه ممكن ما تعدي الاختبارات أو ممكن تصير ظروف بس إنها it's another way إنك to go there as a researcher وبعدين تسوي الإكزامز يعني مستعد يعني 2-3 سنوات تقضيها
لما تسوي exams all clips. I think it's a good way to get in the system as well. هلا دكتور بدي اسالك، هلا في pathways صاروا اليونيفرسيتيز انه بال 2024 بدهم يعني يغيروا شوي بالميديكال education all around the world. هلا عنا بالاردن في عنا 3 basic years، رح يصير في عنا كمان 1/4 year for research opportunities. هلا في program او pathway اسمه ال HST. هلا ال HST بيختلف انه الواحد بيقدر يعمل research opportunity مع معهد ماساتشوستس for technology. هلا انت بتنصحني اني ادرس مثلا 3 سنين، بعدين مثلا ادرس سنه واحده بدرس فيها انه مثلا سايكولوجي او مثلا فيسيولوجي او مثلا اناتومي، وبعدين اخلص HST. ال HST 4 سنوات، ولا بتنصحني انه اكمل كل الميديكال سكول وبعدين انه اتفضل مثلا انه الريسيرش اوبورتونيتي وهيك؟ I think this is a pathway if you want to be there. I think it's really great pathway. But رح تكون much longer, like يعني رح يكون في 8 years. Yeah, 8 years. Yeah, يعني 3 basic years, 1 for studying like one specialty like in anatomy or psychology, physiology or other specialties, Okay. and for the other pathway اللي هي HST. Okay. And this is like international or just in local? It's international actually. إنه بيعتمدوا معهد ماساتشوستس للتكنولوجي، وإنه after graduation I must be called a physician scientist. Like that's great pathway. It's worth it. Actually I liked it, but إنه يكون أطول. Yeah, at the end of the day, 3 years it doesn't make huge difference. يعني أساساً مع الtraining ومع it doesn't make, it's not huge, it's worth it. I would go that pathway if you offer it, if you prepare to do it, if it's easy for you, if you are patient to do it, I would recommend you to do it. I think it's a great way of doing it because it's going to open options for you. It would give you better chance than other to get what you want. دكتور، هلا في سؤال من طالب اسمه أحمد. تفضل أحمد. في سؤال على بين participants. One of the participants want to ask. العافية دكتور. يعافيك إن شاء الله. دكتور هسه قصة الإلكتيف في كندا هسه في كرايتيرياز أو يعني qualifications معينة ولا كيف يعني؟ لا إذا if you contacted إذا قدرت تروح للشخص المناسب والمكان المناسب ما يتطلبون منك أي شيء معين. ما يفضلون إنك تكون آخر سنة في الطب يعني شيء بسيط يعني ما بس إنه مثلا على المعدل الجامعي أو مثلا إذا عامل ريسيرش. لا ما يسألوا خاصة إذا في فرصة متوفرة وفي يعني إذا في أحد يعني من المكان يقبل أنه يأخذ ستودنت، وفي ناس كثير ما عندك مشكلة. ما في بس في اختلفت من مستشفى لمستشفى، يعني مثلا تورونتو جنرال هوسبيتال مثلا. يس زي ما قلت لك في مكانين هي الكويسة اللي هو ماجيل ودالهاوسي، هذه ايزي. الأماكن الثانية يطلبون ظاهر معادلة لغة ويطلبون يعني ما هو سهل. It's not international medical school international friendly. فزي ما قلت لك هي بس مكانين اللي سهل اللي هو ماجيل ودالهاوسي. I sent the 2 names in the system. هذه أسهل مكانين تقدر تروح بالنسبة للانترناشونال ميديكال ستودنت. في سؤال ثاني من محمد الدويري، تفضل. مرحبا دكتور، كيف حالك؟ أهلا. Doctor, is it really mandatory for us international students that we study in Canada for 2 years before we begin our journey in specialization program? And what are the specific acceptance rates of international students in various super competitive programs such as neurosurgery or plastic surgery, dermatology, and etc.? It's really very competitive for international. I know a lot of students who just finish all the exams, 3 exams, the Canadian exams, and they still couldn't really get in the system. And do we have to study 2 years in Canada before we begin our journey in specialization program? No, you don't have to. But even if you study there,
you wouldn't be sure that you're going to secure a position there. That's the truth. لأنه كلها تعتمد على الأماكن المتبقية من الفيرست ماتش. عندهم ال Canadian first match. This is for the Canadian medical school graduates. واللي يبقى من المقاعد هو عادة تكون قليلة. الانترناشونال they compete for it. It's hectic. يعني the chances يعني مو من الحكمة إن الواحد يعني إلا إذا في سبب قوي إنه يبغى يروح كندا. يعني فرصة إنك تروح أمريكا أسهل وأكثر. هو نروح لأمريكا بحد ذاته مش أسهل بمعنى أسهل، لأنه هلا في اختصاصات إحنا كعرب وانترناشونال ستودنتس تقريبا مستحيل نطلع لنا، يعني زي درماتولوجي. مثل صاحبي كان even for the American themselves, it's there are certain specialty that it's really difficult. So then the answer is Europe. I think your chance, especially for these highly competitive programs, أعتقد Germany is your best bet or other European country. بس جيرماني من تجربة أصحابي مش كثير زي ما بيحكونها خلاص مضمونة 100%، لأنه صاحبي ضل هناك تقريبا 4 سنين 5 سنين فرصة اختصاص بالبروجرام، أخذت من عمره 5 سنين. Yeah. What about UK? UK I don't know صراحة. Yeah. لأنه هو في الأخير في آخر أن أنت شوف قصص النجاح أتوقع أنها أكثر بكثير من قصص الفشل. فإذا أحد ما قدر يعني ما توفق فيه، أتوقع أنها من الحالات المستثناء ما هي الحالات الشائعة. دكتور تفهمني غلط، أنا ما بحكي لك قصة فشل. اللي اللي صاحبي من شهرين جاب الأول العالم بيقسم الستيبون إكزامينيشن 277 السكور تاعه وما طلع له ديرماتولوجي. Yeah, dermatology, I agree. It's difficult even for people who are like from there and graduate from the same medical school that they have the program. They struggle to get in dermatology. This is في كندا في كل مكان dermatology is very competitive. بس دكتور الأول العالم بتحكي سكور 277. لأنه هناك score USMLE score is part of what they look at. They look at the CV, the research. If that person like from the same medical school, they have the priority. So there's a lot of things into it. Like USMLE كويس, high grade كويس, بس ما هي it's not everything. بس أنا دكتور عندي friend بس هي already مش Arab international but not even American or Canadian وامتحنت بلاب وأخذت USMLE 2 كانت تدرس لهم ورا بعض وعادي طلع لها كل التخصصات يعني سمحوا لها تاخذ أي تخصص بدها وآخر شيء راحت neurosurgery. She's Chinese actually. Yeah. So she must. Was she from there? Did she know anyone there, or did she work there? Actually, she had clerkships from her first year. Like من أول سنة كانت تاخذ clerkships. Yeah, that's what really make huge differences. If they know you, and they like you, then you would have a really great chance to get there because they will guide you and tell you what to do to get there. The clerkship is huge. If you could do it, it's the best thing. أتوقع إنه دكتور إنه بدي إياك توافقني يعني أو لا إنه هم ما بيهتموا بالستبس أو مثلا بالإكزامينيشن فورمز قد ما بيهتموا بالسيفي تبعك وقديش الشخص عامل clerkship صح؟ Yes, I agree. إذا عندك recommendation letter from someone there who's known and recognized, that will help you way more than anything else. بس دكتور هذا الحكي باطلي بنقدر نحكي عنه مش 100%. العلامات برضه مهمة. العلامات جدا مهمة بس وفي الأخير لما يكون عندهم 20 or 30 applicants وعندهم 3 position or 4 position to fill هم they will look into certain things وتعرف الدرجات أحيانا ما تعكس كل شيء. يا أكيد بس إنه somebody recommend someone to me and I know that's one I'll consider the recommendation more than anything else. يعني لو أنت هلا كدكتور لو أنت head of department وعندك 2 forms and 2 applicants
واحد جاي 270 وعنده 2 recommendation letters، وواحد جاي 230 up to 300 وعنده خلينا نحكي 10 recommendation letters، ايش هتاخذ؟ طبعا اللي جاي 270. I'll go with the recommendation letter. The grades really the grades doesn't really translate in the clinic. في ناس they have high grade بس لما تصير في ال real life والclinical يعني practice it doesn't really match. So it's okay. Sometimes they rely in the high grade because this is the only thing that they could use, but it doesn't really mean anything. في ناس خاصة بالنسبة أتوقع دكتور إنه already مثلاً أنا هلا already تواصلت يعني وعملت connections بالuniversity hospitals in UK وال USA. هلا هم بيعملوا معادلة إنه بتاخد على كل clerkship تاخد علامات، تاخد تقييم إنه كيف مثلاً نحن سنة 5 سادسة رابعة 5 سادسة سنوات clinical، هنيك نفس الشيء بيعطوهم على الكليركشيب علامات، وإنه بيصير للواحد مثلاً أنا عملت هلا كليركشيب سنة بمثلاً أمريكا أو مثلاً هم كليركشيب عندهم بالعادة أسبوعين، بقدر أخذ علامات وأرجع مثلاً على الأردن يعدلوا لي إياهم. أتوقع إنه هيك صح؟ إنه نفس نظام العلامات، فإنه إله سكور برضه. Yeah, there is evaluation form that they need to fill, and that evaluation form is very, very important. والأهم من كده إنه you have to get recommendation letter when you do something like that. خاصة من مدير القسم أو مدير البرنامج إنك to get a recommendation letter. This is the whole idea behind doing a clerkship there. Way much better than step 1 صح؟ Yes. دكتور بس الريكومنديشن لتر مش نقطة فاليد كثير وشيء مصداقيته عالية. يعني أنا هلا قلت اللي بعرف إنه خالتي بأمريكا وبتعرف كم من دكتور، حكيت لهم حكوا لي إنه هم ممكن يعطوني ريكومنديشن لتر، بس إنه أنا بالنهاية لا رحت ولا عليهم، فهذا إشي مش مصداقيته عالية ريكومنديشن لتر، فكيف هيعتمدوا عليه؟ They put a lot of weight in it. مو زينا، يمكن إحنا ما نأخذها بشكل في منطقتنا، بس هناك recommendation letter it's very, very, very important. وأساساً بتختلف حسب الجامعة صح؟ حتى اليونيفرسيتي هوسبيتالز عندهم أهم من إنه public hospital أو كان clinic. Yeah. طبعاً 100%. If you are in the university with program director, if you're lucky to, like for example, if you did a clerkship 3 weeks, 4 weeks with the neurosurgery program director, and he likes you, and he knows that you wanted to get in the program, your chance to get in the program is very, very, very high. That's how things work there. But because they will take you if they like you as a person and they recognize that you're competent, because they have applicants to work there for 5 years in the program. Sometimes it's not easy to choose the right person because they don't really know those people. So if they know someone and they know that his personality is good and he's really clinically good, then this is all what they want. They don't really care about anything else. They don't really care about your grades. They wouldn't really care about your background. If the program director thinks that you're gonna fit well, then your chance is very, very, very high. And this is how a lot of people get there, especially the international. They will do elective, they get liked, and you're fine. They will tell you, okay, we'll consider your application if you're serious to join us. And they will help you, they will guide you how to do things and how to get the exams and all that stuff. So this is why clerkship is very, if you could offer it, if you could, I think your best, this is the most important and the best helpful thing if you wanted to get there, is to choose the program that's reasonable and you could get access to it and work with people. طيب دكتور هلا شغلة أنا صراحة إنه مشان صرنا ماخذين عن أكتر من بروجرام، كل مرة بسأل إنه عن إذا بدي آخذ Master of Public Health. Yes. يعني way farther from medicine. بيكون لي فرصة بأمريكا مثلاً أو بكندا إنه أشتغل بتخصصين medicine و public health بنفس الوقت، يعني يكون يعني مثلاً كيف بيحكوا إنه التشيف بالمشفى. أنا حابة إنه أوصل لهذا المجال وبنفس الوقت يكون قريب كتير إنه like I want to be much closer from this spot, from being a chief of a hospital. هلا بيقدر يصح لي إنه إذا رحت
وهل إنه بيكون على بكير ولا إنه بوقت متأخر من الدراسة وهيك؟ Okay, so there are a lot of people who would have like double qualification. To be like in a leadership position, this is different path, and it really depends on the in the place. And I wouldn't really consider it as a target from now. I think what you really need to focus is to get in the program that you wanted to do, and everything else will come with it. دكتور أنا سألتك لأنه actually في هلا يعني في universities بيسمحوا للطالب already يدرس درجتين 2 degrees in one time. يعني أنا هلا بقدر أدرس medicine وبقدر أدرس master of public health. مثلا بقدر أدرس artificial intelligence وهيك. That's right, and that's great. But I think at the end of the day, the training is different from real life. So you really wanted to finish your training. And once you finish your training, then your practical life starts. And this is when you start your second journey looking for the place that will appreciate your qualification and hire you. This training, it's totally different. It's like training. It's not really a real job. It's just training job. You could during your training, you could get this second degree, which is great, and that would help you to find the job that you want. But you're like now in medical school, it's one stage. The second stage is the training. Then this is when you get in the workforce, when you get a job. That when you know where would determine where you're gonna go. Sometimes you can't really get a job in the state, or you cannot really, even if you like get your training with high grade. Like there are a lot of Canadian finishing neurosurgery and they couldn't really get a job. They are really great. They are brilliant surgeon, but the market, there's no opening. There's no job for them, and they just work part time or doing what we call locum, and they don't really have like permanent job. So it's really different stages. So, but for you guys, I think your focus is to finish medical school and to make sure that you're really good medical student at the end, that you really have the strong knowledge. Then your second stage is to find the right training program for you. And after that, you have time to think about the job and looking for a job and where you wanted to work, whether to stay in the state or to stay in Europe or to come back in the Middle East. That's the third stage and the final stage. So you suggest focusing on training? Yeah. Or in my medical school, yeah. Yeah, I think this is where you really need to focus now, because this is all what would determine your life from now. Medical school is like just a bath. Medical school is just something that will get you in the medical field. Once you finish medical school, your grade in medical school doesn't really, once you get in a program, everything in medical school is gone. It doesn't really count. All what counts. I was affected by one of my friends that he finished his medical school from Harvard University, and he has a degree in AI, a master's degree in AI, and a PhD in medicine, and now he has a company in AI working like in medical education. Yeah. And he's also a physician. Yes. He's an attending surgeon, attending neurosurgery. Yes. Yeah, so he was affected by him. Yeah, there are a lot of examples of this, and you could do them, but it's really step by step. But I think what would build you as a physician is your training, and that's the most important thing. And as I said, whether you're trained, and that's what's gonna change you. It's the training program. It's gonna change you as a person, and it's gonna change you as a physician. And once you finish the training, then depends on what you did and how much time you invest in energy, and then you're ready for the job. شكرا.
هلا دكتور إذا سمحت في سؤال من تسنيم one of the participants. تسنيم تفضل. Since I'm doing my elective next year, I was wondering, since I'm not sure where, in which country I'm going to do my residency program. Do you recommend me doing my elective in Canada? Well, it's not important. I can do it in a closer country, my country. If you could offer it, whether it's Canada or Europe or America, I recommend you to go to one of these places. It doesn't really matter, because even if you are not planning to do your training in Canada, if you did elective in a place, in a good place there, and you get recommendation letter, that would help you to get in a program, for example, in the state or in Germany. It's better than someone who doesn't really leave their country or their medical school. So if you could do it and you can offer it, then go for it. But if you can't offer it, then I think it's, at the end of the day, I know a lot of people who really are good physicians or good surgeons who just did their whole training in their home country. Then after they finished their training, they came for a fellowship to Canada or to the state or to Europe, and they did very well after, and they stayed there, and their level is way better than some of people who trained there and graduate. So you need to have open-minded. You do what you could do, but if you can't make it, even for the training outside, there is still a chance to do fellowship after your training. But let's say if it's really difficult to get dermatology or neurosurgery in the States or in Europe, you could do it in your home country. And after you finish your basic training, it's easier to get fellowship in that specialty for example, in UK or even in Canada. It's way easier to get fellowship than to get residency program. Actually, دكتور sorry دكتور على for interruption, but actually دكتور يعني هلا إنه الماتش صارت بين اليو كي واليو اس اي وكندا. هلا اليو اس اي وكندا I think they are much familiar than UK. هلا الصراحة اليو كي كثير كمان بتأمن programs كثير مناح، already في يعني منظمات كثير منيحة يعني بتعتني بالطلاب طول الفترة هنيك. عادة هيك بتاخد مدة أطول وبتقدر تسجل إنه أنت هلا مثلا بالعادة الكليركشيب بيكون 2 weeks صح؟ هلا أنت بتقدر تسجل يعني 2 programs like 2 weeks بعدين مباشرة بترجع 2 weeks، وبتقدر تاخدهم مثلا إنه أنا بقدر أخد week مثلا dermatology وبقدر مثلا أخد week بالsurgery أو مثلا optics. إنه فإنه كتير مثلا إنه هلا إيش رأيك إنه عندك مثلا experience بين UK و USA؟ What do you recommend? Yeah, I would recommend it. I think it's more guaranteed. يعني مضمونة أكثر من يعني أنت you want to manage your risk. So if you think that you would have better chance to get what you want, then go for the one that you would have bigger chance. So I would go with UK, to be honest. لا دكتور بالعادة إنه مثلا one of my friends that I mentioned before هي أخذت مثلا درس تاع USMLE steps مباشرة، بعدين أخذت بعديته بلاب، وهلا مثلا وراحت هلا residency صارت. فإنه مثلا أنت هلا المشكلة إنه بعد إنه ما أخذنا هذا البروجرام مع IFMSA صار في عنا أكتر من option. يعني صار مثلا في عنا Europe وصار في عنا USA وصار في عنا اللي هي البلابس بالUK. هلا إنه بطل الواحد يعرف كيف إنه رح يرتبهم. يعني مثلا مين رح أبلش بالأول وهيك. Once you're at that stage, I think you're in a good position, and you shouldn't really be worrying about that. If you are in a position where you have choice, then you're in a good position, and I'm sure at that stage you would have the knowledge to choose the right thing for you. So I'm actually trying to manage all these options together to get all of them. Yeah.
but in the same time, try to save your energy, because sometimes if you're not focused, you might really not get any of them. So if it really depends on what you know yourself, you know what's your better chance. So I would, if I know that I could get 3 of them, then I would go for USA. I would go to the state. But if it's risky to go to the state, I would go to UK because it's more guaranteed. So it's really managing the risk of what's my best chance. Thank you, دكتور. صراحة إنه I was like much more hesitated than today. Like it was really, I had really bad ideas about going outside Jordan or outside the Middle East, or like choosing between all these countries. Like we have too many countries to go for. في كمان already في كتير سفارات فتحت على الأردن جديد، وبلشت الناس like to recommend them. يعني already صار في هلا ناس يعني like صار في competition بين وين رح يروح الطالب بالضبط، وإنه صاروا يركزوا كتير إنه على إنه اللايف هنيك، يعني إذا بدك تروح على دولة كيف رح تكون حياتك، إنه كأنه يعني بنوم ما رح يغير، يعني ما رح يغير البوزيشن تبعه، يعني ممكن كأنه ما رح أقدر أغير بين USA to UK. No, there's always place to change things. So I think the best things is just choose what you would have, what's the easiest and the more guaranteed pathway. And after that, there's always chance to change. It's not. But most important thing is try to be open-minded and to go for it. Don't stay. I think what I would recommend is whenever you have a chance to go somewhere, just go for it. ما بالنهاية like we're gonna manage all of them, right? Yeah. إنه خصوصا بعد إنه مثلا أنا هلا شخصيا بعدني بأول سنة مثلا بالميديكال سكول، وأوريدي ما في حد إنه ينصحني ويرشدني، ما في حد أكبر، وأوريدي كمان other students بالبانديميك هاي بطل في connections بين الطلاب، وصار في يعني الأحسن صار إنه تصير في connection بين international students، فإنه ما بعرف like I think it's a chance. Do you think يعني إنه الواحد بالبانديميك هاي إنه يكون في معه chance؟ هلا already دكتور في برامج إنه تعمل enrollment على degree already على الإنترنت. وفي courses بتنصح فيهم. إنه المشكلة إنه صار في تداخل already interruption بين كل الشغلات اللي المفروض الطالب الميديكال سكول يعملهم. No, what I recommend is just focus on what you do. You're in a medical school. You know that your medical school is just a path or a gate to take you to the next step. So don't worry much about tomorrow. Just focus on your medical school, get a good grade, get a good knowledge, and then things will be okay. Just try to have like a target. Focus on UK. Just for now, things might change over the next 2 years, 3 years, the medical education, all that stuff. But for now, what we know is what is our experience. It's like you finish your medical school, you go in one of these countries for your medical training, and after that, that's going to open other doors for you. By that time, things change. So you try to take it step by step, and don't overwhelm yourself with thinking about tomorrow, because sometimes you just take it step by step. أتوقع هيك. في حد عنده أسئلة إذا سمحتوا؟ شكرا دكتور، صراحة كتير تعبت. سلام. إذا في حد عنده سؤال guys. أنا عندي سؤال. تفضل. بدي أسأل، هلا أنا المفروض أعمل الإلكتيف تبعي سمر السنة الجاي، يعني بعد سنة بالضبط من هلا، فالمفروض من هلا أبلش أدور على جامعات to send emails ولا لسه؟ No, I think it's the right time. It's never too early, so you could start from any time now. Okay, thank you. Okay. Take care everybody. يعطيك العافية دكتور. Good night. Bye. كل عام وأنت بخير.
شكرا لكم جماعة اليوم لأنكم حضرتوا. رح أنهي. تمام.